to everybody. Thank you for attending this ceremony. Dobar dan svima, evo zahvaljujem vam se na prisustvu na današnjoj ceremoniji. Are you going to translate me? Yes. So I have to stop paragraph? Couple of paragraphs. Yeah, couple. Well, thank you very much to all of you for attending this ceremony at the EUROFOR Budimir camp here in Sarajevo. Evo, kao što sam rekla, hvala vam još jednom na prisustvu današnjoj ceremoniji ovdje među snagama EUFOR-a na kampu Budimir. This mission was launched in December 24. Then the European Union launched Operation Althea. This was done with the intent to help to ensure safety and security in our neighbor. Bosnia Herzegovina is part of our neighbor, and to train its armed forces. And I think that we can be very proud of the results that we have achieved together in this multinational force. I've been saluting soldiers and officers from several European Union member states and beyond. Here they are also from Chile, from Turkey. This is a multinational force on the broad sense of the word. Operacija Althea pokrenuta je u decembru 2004. godine sa isključivom namjenom osiguranja stabilnosti i sigurnosti našeg susjedstva, a Bosna i Hercegovina svakako jeste dio susjedstva Evropske unije. Jedan od osnovnih zadataka također bilo je i obučavanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine i mislim da možemo svi biti ponosni na ove rezultate koje smo zajednički ostvarili. Evo, ja sam se prije ovog obraćanja imao priliku pozdraviti sa vojnicima i sa oficirima u okviru ovih multinacionalnih snaga, dakle koji obuhvataju i zemlje članice Evropske unije, ali također i snage iz drugih zemalja poput Čilea i Turske. Tako da govorimo o istinski multinacionalnim snagama u pravom smislu riječi. Recently, we have decided to deploy the reserve forces of EUROFOR. It means that 500 more effective has been recently incorporated to this camp. This is, and it has to be understood as a precautionary measure. As we speak right now, there are not serious threats to the safe and security on the environment in Bosnia and Herzegovina. Nevertheless, I decided that I considered that it was necessary to increase our capacities to show that we are determined to maintain the stability and to increase the capacity to react swiftly in case of crisis by the Althea people. Mi smo u okviru angažmana snaga EUFOR-a dodatno ojačali postojeće kapacitete, postojeće ljudstvo sa još dodatnih 500 vojnika. Ovo prije svega jeste i zaista se treba i razumjeti kao jedna mjera predostrožnosti. Uvjeravam vas da u ovom postojećem trenutku nema nikakvih prijetnji sigurnosti i bezbjednosti u Bosni i Hercegovini. Međutim, isto tako smatrali smo to nužnim da svoje kapacitete dodatno povećamo, dodatno proširimo kako bismo bili u mogućnosti za još bržim odgovorom u slučaju eventualne krize, a također to je pokazatelj naše odlučnosti da i kroz operaciju Althea radimo na očuvanju stabilnosti zemlje. This message of determination and commitment is more necessary than ever due to the Russians' invasion of Ukraine. With this invasion, war is back in European soil, and we are witnessing extreme human suffering, thousands of lives lost, and millions
millions of refugees fleeing. The impact of the war in Ukraine cannot be overrated. It will affect our thinking about security, about investments in defense, and our resilience, our energy supplies, and our food security. The shock waves of the Ukrainian war, of the Ukrainian invasion, will disturb the world economy and will create problems that goes beyond the Ukrainian territory. Mislim da je ova poruka opredjeljenja i odlučnosti važnija u ovom trenutku nego nikada prije. Sada u ovim novim okolnostima ruske invazije na Ukrajinu, a kojom je nažalost rat vraćen ponovo još jednom na europsko tlo. Već sada smo svjedoci užasnih, ekstremnih patnji ukrajinskog naroda, hiljade života koji su već izgubljeni, doslovno milione onih izbjeglica koji trenutno su u bijegu iz svojih domova. Ja mislim da se ne mogu dovoljno naglasiti svi efekti, negativne posljedice rata u Ukrajini. On će apsolutno morati i neminovno će mijenjati naš način razmišljanja, naša ulaganja u odbranu, u sigurnost, u energetiku i sigurnost također hrane. Ovi efekti rata u Ukrajini svakako će se preliti i mnogo šire na globalnom nivou u smislu postojećih prijetećih ekonomskih kriza. And this means that also the stability and security of the Western Balkans can be affected, and we consider that more important today, more important than ever. Isto tako smatramo da ovi efekti itekako mogu pogoditi stabilnost i sigurnost Zapadnog Balkana. Zato naglasak na ova pitanja danas stavljamo još snažnije nego ikada. The doubling of troops here will provide reassurance and confidence to the people of Bosnia Herzegovina through increased patrols and visibility of the troops with all the impressive material with which they are equipped. Mi smo, kao što sam rekao, doslovno uduplali. Dakle, uduplali smo snage EUFOR-a koje imamo angažovane ovdje na terenu u Bosni i Hercegovini. Oni sami po sebi predstavljaće još jedan dodatni garant i u sigurnost građanima Bosne i Hercegovine i prije svega kroz svoj angažman pojačanih patrola i vidljivosti, naravno zahvaljujući ovim impresivno materijalno-tehničkim sredstvima koje sam na raspolaganju, koje sam danas imao priliku i vidjeti. I want to send a clear message to those who may want to destabilize Europe and in particular to affect the peace and stability in the Western Balkans. Our mission is ready to protect peace and stability in this country. Ja želim da uputim vrlo jasnu poruku svima onima koji eventualno teže da destabiliziraju Europu ili koji, pogotovo onima koji teže da ugroze mir i sigurnost na Zapadnom Balkanu. Operacija Altea je tu na terenu kako bi osigurala da do toga ne dođe. We are also supporting the armed forces of Bosnia and Herzegovina. The armed forces of Bosnia and Herzegovina and the demining battalion will be beneficiaries of the European Peace Facility, and soon they will receive equipment and vehicles by more than 10 million euros.
Mi također u okviru svojih napora nastavljamo podržavati oružane snage Bosne i Hercegovine i deminirski bataljon u okviru oružanih snaga. Primjer toga je da će oružane snage Bosne i Hercegovine biti jedan od prvih korisnika instrumenta Evropske unije za mir, a kroz koji će se osigurati dodatna oprema i vozila za oružane snage u vrijednosti od preko 10 miliona eura. Let me conclude by assuring you that well ahead of the renewal of the United Nations Security Resolution early November about the mandate of Mission Althea, we will undertake all necessary steps in order to enable this EU force to continue being present on the ground with an executive mandate to give continuity to the importance of this operation for a safe and secure Bosnia and Herzegovina. Thank you. Evo samo još u zaključku, ja vas uvjeravam da evo sada uoči razmatranja obnove mandata EUFOR-a u novembru, na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, mi sa svoje strane ćemo poduzeti sve nužne korake kako bi osigurali nastavak prisustva snaga Evropske unije u Bosni i Hercegovini, jedan kontinuitet mirovnih operacija, a na očuvanju one sigurne i stabilne Bosne i Hercegovine. Hvala. Thank you. We agreed on two questions. First question, your letter sent to authorities in Bosnia and Herzegovina, meaning the accession process, fast track of the accession, but you said that you maintain the principles and priorities, 14 key priorities, that there will be no progress without implementation of 14 key priorities. And also, what would be your response in case the situation is to escalate any further in Bosnia and Herzegovina? This is the first question. Yes, thank you. Look, rules has to be followed. And the Commission will recommend Bosnia and Herzegovina to the Council of the European Union, who is the body who take decisions about the candidacy once the critical reforms will have been implemented. The requirements has to be fulfilled. And there are 14 key priorities in which reforms has to be implemented in order to allow the Council to take a decision by unanimity. So we continue ask for these reforms to be implemented as quickly as possible, because only a clear positive signal that Bosnia and Herzegovina is determined to take forward the reforms needed in its European path will bring the country to the candidacy, closer to the European Union. And I don't want to make a negative forecast. We prefer to work in order to avoid any escalations before trying to answer what would happen if this happened. I prefer to work on avoiding that from happening. Vama hvala na pitanju. Ja ću na samom početku naglasiti da pravila su vrlo jasna i pravila su pravila i moraju se poštovati da bi Europska komisija uopšte vijeću kao tijelu koje donosi odluku predložilo eventualno dodjeljivanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovine. Potrebno je da se provedu sve one ključne reforme, da se ispune svi oni uslovi koji su zacrtani u 14 ključnih prioriteta, a kako bi vijeće bilo
bilo u mogućnosti da jednoglasno donese ovakvu jednu odluku. Mislim, ovi zahtjevi i uslovi su, kao što sam rekao, vrlo jasno postavljeni i na njihovoj realizaciji treba raditi, a kako bi se osiguralo približavanje Evropskoj uniji. U odgovoru na drugi dio vašeg pitanja ja ne bih išao sa bilo kakvim negativnim prognozama i predviđanjima šta bi eventualno bio odgovor u slučaju eskalacije situacije. Ja bih radije da naglasak, fokus stavimo na ono što je potrebno uraditi, sve što je potrebno uraditi da se bilo kakva takva eskalacija izbjegne. Second question. It was the first question, it was two questions, but let's go for the second question. Just for your today's visit, will you in any way focus on amendments to the election law? We've heard a lot of discussion in the European Parliament yesterday. Will you be addressing this topic during your meetings today? Obviously, I am here to visit Operation Althea, and I am really very proud of the performance of the military deployed here. But I have also to talk with the authorities, and we have on the table important reforms that has to be implemented and agreed, because I cannot, and I don't want, and I cannot, even if I wanted, to impose anything. It's up to the people of Bosnia Herzegovina and their political representative to reach the necessary agreements in order to the law pass through the parliament. And yes, we have to have a look at the constitutional reform, at the electoral reform, and we will have to talk about it. I know that yesterday in the parliament there were a discussion, a very lively discussion. We need to have lively discussions, honest, frank discussions in order to get agreements. Because that's what the people of Bosnia Herzegovina needs in order to continue being one country with two entities and three constituent people. This thing has to be safeguarded, and everybody has to have the opportunity of participating in the political life of this country on an equality basis. That's what we want to contribute to do. But it's not me who is going to dictate the solution. I only can help, support, contribute to the necessary agreement between the people of Bosnia and Herzegovina. Evo, mislim zaista da je odgovor i očigledan. Ja sam na početku svoje posjete Bosni i Hercegovini započeo sam je ovdje sa obilaskom vojnih snaga u okviru operacije Althea i moram reći zaista da se ponosim angažmanom ovog ljudstva na terenu. Međutim, naravno da moram se neminovno sastajati sa domaćim predstavnicima i razgovarati o ovim drugim temama koje se tiču prvo usaglašavanja, a potom i provedbe potrebnih reformi. Ono što moram naglasiti da je u konačnici na građanima, zaista i njihovim izabranim političkim predstavnicima da dođu do ove zajedničke saglasnosti koja, pored drugih reformi, naravno uključuje i one potrebne ustavne izborne reforme. Jučer u Evropskom parlamentu imali smo jednu diskusiju, jednu izuzetno živu diskusiju, kakva su i potrebne, a pored toga i vrlo otvorene, u kojima se čuli različiti stavovi. Mislim da sve to ide u pravcu iznalaženja zajedničkih rješenja koja su potrebna građanima Bosne i Hercegovine kako bi se očuvala njena jedinstvenost jedne zemlje sa dva entiteta, tri konstitutivna naroda, zemlje u kojoj zaista svako ima priliku da učestvuje u političkom životu. To su svakako rješenja kojima mi težimo, a do kojih trebaju doći zajedničkim naporima domaći akteri. Thank you. Thank you.